Yes. I'm sharing my screen. Is it visible? Anybody confirm? Guys. Yes. Yes. Okay, thank you. So guys, the last session, if you see in the last session, what we covered? Yeah. What the last session what we discussed, guys? Tell me. Virtualization and Yes. VMware. Fantastic virtualization and what? And then what? Virtualization and the VMware. VMware, the benefits of VMware. Okay. So today we clubbed two batches, 9 and 10. So I'll do a quick recap so that everybody will be on same page. Okay. So the people who already completed, so we since we clubbed this 9 o'clock batch. So I just want to reiterate what I covered on, a 10 o'clock batch. Okay. Okay. Okay, guys. So let me take a new session. Okay. So let me do a quick recap what we covered. So guys, what is the significance? Anybody can answer these questions. What is the significance of Linux? Why we need Linux? Because we completed this topic for everybody, correct? What is the significance of Linux? Why industry is interested in Linux? Hmm? If you want, I can go through the document. I can show you the document, what we covered, why Linux is important, and we covered with operating. We started with operating system. Am I right? Yeah. What is an operating system? Agree, guys. What is an operating system and what we can do with our operating system? And how many types of operating systems are there? Answer. How many? Three types, right? Windows, Unix, and what? Linux operating. There are three types of operating systems: Windows, Linux, and what? Unix. So, and we also understood that what is the challenge with what? Windows operating system, and what are the challenges with what? Unix operating systems. I quickly reiterate what is the problem with, Windows, right? And what is the problem with Unix? I'll recap for 5 minutes and we'll move on with the other topics. Guys, today why I'm discussing, reiterating these topics because everybody is on same page. Okay. So we have a lot of challenges on Windows. Quickly you can answer. Everybody can answer. What are the different challenges we have with Windows? The biggest problem is that it's licensed. Yes or no? It's no more free of cost. This is what? Free of cost. Anything which is free in IT is called as what? Open source. The terminology we use called as what? Open source. So Unix is a open source. Even Linux is what? Open source. Correct? We no need to pay anything when you want to use what? Unix or Linux operating system. But whereas Windows, you need to purchase it. This is the first thing. Yeah. Second thing, this is what? GUI is called as GUI, graphical user interface. But whereas Linux and Unix are both are what? Command line interface, CLI. Both are what? Command line interface. Now let's understand the challenges. Okay, this is not a challenge. This is licensed and Windows is owned by which company? Microsoft. Agree? Windows is Windows is owned by what? Microsoft. Now, when it comes to Unix,
Guys, the people who already attended the Unix classes, the introduction I gave you, right? Who invented the Unix and where? Kem Thompson Eight, and ATM Dennis Ritchie, right? apps. Yeah, Dennis Ritchie at AT&T Labs. That's correct. At AT&T Labs, it was invented, right? And it is introduced in 1969 somewhere, right? Okay. Even Microsoft was available from 70s. This is also late 70s, I can say, somewhere in 1969. So we called it late 70s. And this is early 90s. 1991, Linux was introduced. Agree? Now, can anybody tell me what are the disadvantages of Windows? Why industry won't use the Windows operating system for business purpose? Because of what? Hacking problem. Correct? The second challenge is virus. The third challenge is rebooting every 90 days. Windows machine has to reboot in every 90 days, right? What are the challenges? I need to restart Windows machine whenever I install a new software. Agree or not? So these are the different challenges I have in what with Windows operating system. Now, whereas with respect to hacking or with respect to virus, it is very tough to crack the Unix and Linux kernels. Okay, Unix and what? Linux kernels. It's not that easy to break it and get enter and get affected. That is why Unix and Linux are used for what? Business purpose. That is why Windows is majorly used for what? Personal uses. Right? In personal computers or desktops or laptops, we use Windows because it's user friendly. Anybody can learn and anybody can crack the Windows. And most of the virus are written for what? Windows. That is the reason. So guys, these are the different examples I'm giving you. So I can do a comparison between three operating systems, and we can conclude why industry is choosing a particular operating system. Why not Windows? So there should be justification, right? Yes or no? ఎందుకు వాడతాము ఎందుకు వాడము అని, right? This is justification. Now, okay, even virus is right. Virus, most of the virus is written in .exe files. Where it is written? .exe files. That is the reason why virus is majorly written for Windows, and it is all Windows machines will be affected. Whereas it's very tough to understand Linux and Unix kernels. So there is 1 to 5% people were or 1 to 5% people were still trying to write the virus for Unix and Linux. Okay, 95% are written in what? .exe, and without our permission, virus will enter into our computer. Correct. Now, the third comparison. Windows has to rebooted every 90 days, and Linux or Unix machine can run without shutting down for 7 years. Okay, there is no need of any interruption at all. And what is another comparison with Windows? Whenever we install new software, whenever we install new software, we need to restart the Windows operating system. Here, no restart is required. We can straight away you can use it. No restart is required. No restart is required. We can straight away use the software after installing it. Clear? So this is the high level comparison, and we understood that because of these differences, industry or organization won't go for what? Windows operating system. Now let's do a comparison between Unix and Linux. Now that we know Unix and Linux are the only two operating systems are widely used across the organizations. Okay, but you have a problem with Unix. What is the problem with Unix? Yeah, there are only very few companies who actually launched Unix. There are only top four companies I'm discussing. Can anybody tell me what is that? How many Unix operating systems are available at high level? Only four. There are many, but they are not even recognizable, or
industry won't recognize them as a major softwares. But the top Unix operating systems which are widely used is what? IBM AIX, okay, HP UX, correct, and Apple Mac or Macintosh or iOS we call it as, right? And then finally Sun Solaris. Now the Sun or Sun Microsystems, there is no more Sun Microsystems. The Sun Microsystems is acquired by, purchased by Oracle Corporation. Okay, now it's called as Oracle Solaris. It's called as what? Oracle Solaris. So, and the biggest problem, what we discussed, if you want to purchase only AIX, can we get it? We cannot get only operating systems. If you want to purchase these operating systems, you have to purchase their hardware also. Okay, IBM, HP, Apple, all top Unix providing companies are saying that you have to purchase our hardware, then only you will get what? Our operating system with that. Clear? So this is a problem. And the biggest challenge is it is damn expensive. Okay, it is what? Damn expensive. That is the reason why the mid-sized companies or startups cannot buy these what? Operating systems. Okay. Can anybody tell me what is the first Unix operating system that is available for x86 Intel based machines? I told you, right? Solaris was the first Solaris was the first Unix operating system which is available for home PCs. Means I can download Solaris and I can install in my local laptop or local computer. Okay, which was not possible with what? AX, UX and Mac. I cannot install these three operating system on my personal computers. They can be installed only on their own hardware. I cannot install on my local laptop. So Solaris was the first Unix operating system which is openly available for what? x86. అంటే మన ల్యాప్టాప్స్ ని మన ఇంట్లో ఉండే డెస్క్టాప్స్ ని x86 మెషిన్స్ అంటారు. అర్థమైందా? వాట్ యు కాల్డ్ as x86 ఇంటెల్ బేస్డ్ మెషిన్స్ అంటారు అన్నమాట వాటిని. సో రియల్ టైమ్ లో వాడేంత హార్డ్వేర్ వేరుగా ఉంటుంది. మేక్ సెన్స్? సో దిస్ ఇస్ అ ఛాలెంజ్. అండ్ నౌ even though Unix is open source, even though Unix is open source, is AIX, HPUX and Mac are free? No, they need to be purchased. Okay, they come at a cost. They are all licensed. Clear? So that is, these are the challenges. And Unix is very heavy, right? Heavy operating system, and it is very tough to learn Unix operating systems. A commands కూడా straight away ఉండవు. Okay, plain English లో ఉండవు. It's very tough, and and it's very hard to recollect or remember the commands. A number of commands ఉంటాయి అన్నమాట. So these are the challenges with Unix. So finally, that's the reason why we industry started using what? Huh? Linux. Guys, are you comfortable with why, if someone asks you, can give me a justification why organizations won't use Windows and Linux, Windows and what Unix? So we have the answers, right? Windows has its own problems. Unix has what? Its own problem. But the only, the product available at this moment, and as I told you, 95% of globally it is being used. Unix is the only operating system which is used globally. 95% of business servers, all the servers are installed with Linux operating system. Now, let's do a quick recap on Linux. So as we know, Linux is the only operating system which is currently being used across the globe. Even as a DevOps engineer, we have to learn what? Linux. There is no choice. Okay. Now you may ask, sir, don't we have Windows operating systems in real time where we do install DevOps tools? యా ఉన్నాయి. డెవాప్స్ టూల్స్ లో మనం కొన్ని విండోస్ సపోర్టెడ్ గా ఉన్నాయి. బట్ 99% ఐ కెన్ టెల్ యూ 99% ఆఫ్ ది వాట్ యు సే సర్వర్స్ యూజెస్ వాట్? డెవాప్స్ చెప్తున్నా. డెవాప్స్ లో నీకు 10 సర్వర్స్ ఉంటే 10 అవుట్ ఆఫ్ 9 సర్వర్స్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ వాట్? లైనక్స్. ఎక్కడో ఒకటో రెండో మీకు విండోస్ కనిపిస్తాయి. ఓకేనా? డన్. సో అండ్ అగైన్, హూ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ లినక్స్? Linus Torvalds, right? Linus, he is the guy who actually
invented this Linux. So, and again, even though we call it as Linux, it is derived from what? Unix. Okay, it's a subversion అనొచ్చు. ఓకేనా? అంటే సబ్సెట్ అంటాం కదా. సబ్సెట్ అంటే సో యునిక్స్ ఈజ్ సో వాస్ట్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ టు లెర్న్. కాబట్టి యునిక్స్ లోంచి డిరైవ్ అయి చేసిందే లైనక్స్. సో అండ్ హూ డిడ్ దిస్ వన్? Linux Torvalds. And how the Linux, the name has been derived, the first four letters is from his name, and the last X is from what? Unix ని తీసుకున్నారన్నమాట. That's how the Linux was. So when it was introduced, the first version of the operating system is introduced when? 1991, right? And I do a quick recap of the history here. If you see, yeah, this is a brief history of Linux. You can see in 1969, Unix was introduced by Ken Thompson and Dennis Ritchie at AT&T Labs, right? And the same version has been introduced. That is called what? Unix ne next level లో ఇంకో వర్షన్ రిలీజ్ చేశారు, దాన్ని మినిక్స్ అన్నారు. 1987 లో వచ్చింది. బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ వాట్? ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని ఎవరు రియల్ టైమ్ లో బిజినెస్ కోసం వాడలేదు. అర్థమైందమ్మా? సో దట్స్ వేర్ బర్త్ ఆఫ్ వాట్? Linux started in 1991. Okay, the guy called what? Linus Torvalds. He's just a computer science graduate. తన జస్ట్ అప్పుడే కాలేజ్ అయిపోయింది. He started as a what? Developing this operating system as what? Just a hobby లా పెట్టినాడు అనమాట, రైట్? దెన్ ద గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్, ఈవెన్ దో అదొక హాబీ లాగా మొదలైనా కానీ ఫస్ట్ టైం దాన్ని చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్స్ అందరూ వాడటం మొదలు పెట్టేసి కొంచెం పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. అది పబ్లిక్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ దిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అప్పుడు ఏం చేశాడు లైనస్? ఓకే, దీన్ని ఒక లైసెన్స్డ్ వర్షన్ రిలీజ్ చేయాలని చెప్పేసి జనరల్ పబ్లిక్ లైసెన్స్, జీపీఎల్ అంటారు అనమాట. ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు రేపటి రోజున ఇఫ్ యూ ఆల్సో డెవలప్డ్ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఆండ్రాయిడ్ లాగానే ఇంకో ఏదో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, సమ్ XYZ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిలీజ్ చేసాం మనం. If you want to release in the public so that everybody can use, you have to release under what? General public license కింద మనం రిలీజ్ చేయాలి. So it is distributed what? Freely. Anybody can use it and anybody can modify it. It's like a plain cloth. ఓకే, ఆ ప్లెయిన్ క్లాత్ తీసుకుని నాకు నచ్చినట్టుగా నేను డిజైన్ చేసి కుట్టించుకోవచ్చు. ఐ మీన్ ఇట్స్ లైక్ కస్టమైడ్ టైలర్. యూ కెన్ టైలర్ యాజ్ పర్ యువర్ నీడ్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ జనరల్ పబ్లిక్ లైసెన్స్. ఓకే, అండ్ హౌ ద గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ హ్యాపెండ్ so throughout the 90s, developers worldwide contributed the code. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి స్టార్ట్ చేసిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైనక్స్ ని తను ఒక్కడే బిల్డ్ చేశాడు ఇన్ని ఇయర్స్? నో, రైట్? ద పీపుల్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ స్టార్టెడ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్. ఒకతను ఏం చెప్పాడు? ఓకే, నేను ఒక ఫీచర్ డెవలప్ చేశాను, that might suit for this. Another guy might contributed something else. Another guy might contributed one more command. Another guy might contributed some networking pieces. Somebody might have told that, okay, do this, printing will happen in Linux. Do this, backups will happen in Linux. Atla across the global, every one or the other person is started contributing. So దీన్నే మనం గ్లోబల్ కమ్యూనిటీ అంటాం. ఏమంటాం? గ్లోబల్ కమ్యూనిటీ అంటాం. Yes or no? So global community started what? Providing their own contributions. So that's how it started. So 1991 లో స్టార్ట్ అయింది. మీరు 10 years చూస్తే ఈ 2000s నుంచి టుడే వరకు కూడా లైనక్స్ పవర్స్ అంటే లైనక్స్ ఎక్కడ వాడతారు? బేసికలీ వేర్ ద లైనక్స్ ఈజ్ యూజ్డ్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద వాట్? వెబ్ సర్వర్స్ లో వాడతారు లైనక్స్, లైక్ అపాచీ, ఎంజినిక్స్ అని. సూపర్ కంప్యూటర్స్ లో వాడతారు, ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ లో వాడతారు. ఓకే, ఐఓటి అంటే తెలుసా? ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటారు అనమాట బేసికల్లీ. ఓకే, మెనీ ఐఓటి డివైసెస్ ఆర్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రా. సో లైనక్స్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. ఇక్కడ అక్కడ అని లేదు. ల్యాప్టాప్స్, డెస్క్టాప్స్, వాచెస్, మొబైల్స్, ఓకే, సూపర్ కంప్యూటర్స్, ఫోన్స్, క్లౌడ్, ఎవ్రీవేర్ లైనక్స్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, అండ్ మేజర్ కంపెనీ లైక్. అండ్ బై ద వే, టెల్ మీ వన్ థింగ్, లైనక్స్ ఏంటిది? ఈజ్ ఇట్ ఓపెన్ సోర్స్ ఆర్ పెయిడ్ వర్షన్? ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్, రైట్? ఓపెన్ సోర్స్ మీనింగ్ అయితే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. యూ క్యాన్ డౌన్లోడ్ లైనక్స్ అనేది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అది ఒక సోర్స్ కోడ్ రూపంలో ఉంటుంది. ఏముంటుంది? ఒక సోర్స్ కోడ్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ సోర్స్ కోడ్ ని సపోజ్ లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ నేనున్నాను. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ మై ఓన్ లైనక్స్. నేనేం చేస్తాను? ఇంటర్నెట్ లోకి వెళ్ళి లైనక్స్ సోర్స్ కోడ్ ని డౌన్లోడ్ చేసి ఆది లైనక్స్ అని క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే, ఐ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. Okay, likewise, you have thousands and thousands of Linux available. You don't even believe any Linux ఉన్నాయో. Thousands of Linux ఉన్నాయి మార్కెట్లో. ఓకే, సో ఎందుకు బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ వాట్? ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ సోర్స్.
కావాల్సిన వాడు వెళ్తున్నాడు, డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాడు, రిలీజ్ చేస్తున్నాడు. బట్ ఎంతమంది వాడుతున్నారు దాన్ని? డూ యూ థింక్ దట్ ఆల్ దీస్ 1000 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ అవైలబుల్? నో. సో ఇది ఓపెన్ సోర్స్ కాబట్టి ఈవెన్ బిగ్ కంపెనీస్ లైక్ వాట్, IBM, Google, Red Hat, Microsoft all started downloading the source code and they have their own Linux now. IBM Linux ఉంది, Google Linux ఉంది, Red Hat Linux ఉంది, Microsoft also it has one Linux, Amazon Linux ఉంది. Okay, so every organization took it, modified it, వాళ్ళ లోగో వేసుకోవటం, మార్కెట్లో రిలీజ్ చేయటం. అర్థమైందా? And what are the key milestones? Let's look at the key milestones of the Linux. 1991 లో స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, 1991 లో స్టార్ట్ అయింది విత్ వర్షన్ కాల్ వాట్ 0.01. అండ్ 1992లో జనరల్ పబ్లిక్ లైసెన్స్ కింద అవైలబిలిటీలో వచ్చేసింది. ఓకే, 1994లో ఫస్ట్ వర్షన్, ద ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ద లైనక్స్ హెస్ బిన్ రిలీజ్డ్ వెన్ 1994లో రిలీజ్ అయింది ఫస్ట్ వర్షన్. ఓకే, లైనక్స్ కర్నల్ 2.4 బ్రింగ్స్ ద మేజర్ స్కేలబిలిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు 2001లో ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ అంటే ఒక లైనక్స్ అప్పటిదాకా 2007 వరకు కూడా ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ యాజ్ ఏ లైనక్స్. లైనక్స్ వాజ్ అవైలబుల్ టిల్ 2007. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ యాజ్ ఏ వాట్, ఒక కంప్యూటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కింద ఉండేది. ఓన్లీ ఇట్స్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బట్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ అవైలబుల్ ఫర్ వాట్, computers, right? Like your personal computers or desktops or servers. But in 2008 first time it is available as an Android for mobile operating system. Okay, in 2008 it is available as what, mobile operating system, and the name given is what, Android. So ఇన్ని సంవత్సరాలు చూసిన తర్వాత 2015లో మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా దానికి అర్థమైపోయింది అనమాట, నా విండోస్ ఎవరు వాడట్లేదు. ఓకే, పీపుల్ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్, ఐఎమ్ నాట్ మై ప్రొడక్ట్ ఈస్ నాట్ ఆన్ హై సేల్స్, సో నేను ఏదో చేయాలని చెప్పేసి బిగ్ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టార్టెడ్ వాట్, సపోర్టింగ్ వాట్, లైనక్స్ ఇన్ అజూర్ క్లౌడ్. అజూర్ క్లౌడ్ లో ఓకే, first time in 2015 Microsoft announced that they are started supporting Linux machines. అంటే అజూర్ క్లౌడ్ లో నువ్వు ఒక వర్చువల్ మెషిన్ స్పిన్ చేయాలి, దాంట్లో లైనక్స్ వేసుకోవాలి అంటే ఇట్ ఈస్ సపోర్టెడ్ బై అజూర్ నౌ. అంటే అన్ని క్లౌడ్స్ లో, ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ లో, గూగుల్ క్లౌడ్ లో, ఆరకిల్ క్లౌడ్ లో, అలీబాబా క్లౌడ్ లో, దెర్ ఆర్ మెనీ క్లౌడ్స్, ఆల్ ఆర్ సపోర్టింగ్ వాట్, లైనక్స్. But Azure was not supporting till 2014. In 2015, it started what, supporting. Azure declared that okay, in our cloud you can start what, installing what, Linux operating system in your virtual machine అని చెప్పిందన్నమాట. ఓకే, now కట్ చేస్తే 2025 నుంచి till today, 2020 నుంచి 2025 వరకు, అంటే till today Linux dominates what, ఎక్కడుంది? Every cloud service provider is using Linux. Every enterprise, means every business is using what, Linux. Embedded systems, what not, everywhere undi Linux anamata. So because it's so much and so much in demand, as a DevOps engineers manam kuda Linux nuts and bolts తో దించుకుని ఒక గుడ్ Linux engineer కింద మనం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయాలన్నమాట. క్లియర్? దట్స్ ద రీజన్ వై ఇట్స్ అట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టు లెర్న్ వాట్, Linux on priority. అర్థమైందా? Guys, anybody has any questions online? You understood the significance of Linux, right? Yes. Okay, moving on. So we have a clarity why we have to use Linux. That's the first point we covered. Now the second point, where do we install this Linux? Tell me, where do we install this Linux operating system? We can install this Linux operating system on our personal computers, like what, desktop, our laptops, or it can be installed on supercomputers. Supercomputers and simple language చెప్పాలంటే servers. Where we can install on what, servers. We can also install on embedded systems,
We can also install on mobiles. Mobile install Linux direct install చేయలేం కాబట్టి దాని version వచ్చింది ఏంటది Android is a Linux version. Okay, so I can install everywhere. So let's concentrate on first one. What is that? Personal computer. ఒక పర్సనల్ కంప్యూటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే all you need to do is what? Same guys, yesterday's class. Okay, we are continuing with yesterday's class now. If I take a computer, if I take a system, okay, any system or any computer, the first software we are going to install on any computer is a what? Operating system, right? So if I want to install my Linux on this machine, okay, so there is a methodology we use. I'll show you in upcoming classes. We will see how to install Linux. Okay, so I'll install this Linux, that's fine, but can I install any other operating system on a same machine? In everyone knows that in one machine one operating system is there. Let's say example, this is my Windows laptop. I mean, my laptop with Windows operating system. Can I install two operating systems on the same machine? Guys who attended yesterday's class should be able to answer. This is a recap of yesterday's class. Can we install two operating systems on a computer? Guys from yesterday's class, can we install two operating systems on a computer? Yes or no? If yes, Yes, what it sir. is called as? What do we call it as? Virtualization. No. Virtualization కన్నా ముందు ఒకటి చెప్పాను. I'm repeating, can I install the two operating systems on a same machine? And the answer is yes. And that is called as dual booting. What do you call as? Dual booting. అంటే ఒకటే machine లో two operating systems ని install చేయొచ్చు. I can install Windows, I can install what? Linux. But the problem ఏంటి అంటే యూ క్యాన్ స్టార్ట్ ఓన్లీ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నువ్వు బూట్ చేసేటప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను అన్నమాట టూ. I saw two operating systems. Which one you want to start? Okay, if you select Windows operating system, then Windows will be loaded. Okay, start చేసేటప్పుడు నువ్వు Linux select చేసావనుకో, Linux will be loaded. So any one is possible. But the question again, can we install two operating systems? Yes, we can. It can be what? Windows and Linux, or Linux or something, or Linux and Solaris. Yes, I can install it. But బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓన్లీ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఐ కెన్ యూజ్ అట్ అ టైమ్. ఐ కెనాట్ యూజ్ వాట్? బోత్. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడుగుతాను. వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ బోత్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అట్ ఎ టైమ్? వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ బోత్? నేను విండోస్ వాడాలి అట్ ద టైమ్, లైనక్స్ కూడా వాడాలి. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు యూజ్ బోత్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అట్ ఎ టైమ్? Not possible, because in dual booting it is not possible. That's where the virtualization came into picture. Okay, virtualization came into picture. అసలు virtualization అంటే ఏంటో చూద్దాం. Okay, what is virtualization? Okay, let me go and recap yesterday's session. This looks little messy. Let me do it again. Okay, guys who have attended the yesterday session should able to answer this question. Okay, I'll be asking questions, guys. You have to answer. Then only I understand that you got something from my session. Okay, in 1 hour 15 minutes session తీసుకుంటున్నప్పుడు I expect some answers from you. Okay, so please answer the questions, guys. From yesterday's class, real time లో సర్వర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? Where do we place the servers? ఒక బిజినెస్ తీసుకుందాం, ఎనీ బిజినెస్, బీట్ బ్యాంకింగ్, బీట్ టెలికామ్, ఫినాన్స్, ఈ-కామర్స్, రీటైల్, ఎడ్యుకేషన్, డిఫెన్స్, మీరు ఏ బిజినెస్, ఏ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ తీసుకున్నా, ఏ సెక్టర్ తీసుకున్నా, టెల్ మీ వన్ బిజినెస్ ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ వే యూ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ సర్వర్స్. ఐటీ లేకుండా ఏదైనా బిజినెస్ ఉందా? Even Reliance or any supermarkets who's selling grapes, fruits, vegetables, everybody they maintain the data
in terms of bills. So you walk into a shop and you purchase one product, they'll provide you a bill, right? And this data is stored in what? Their systems. Because after 1 month or after a week, then say the customer come back and say that you know you charged me more. I didn't took this product. So they should have the evidence, right? So data is stored everywhere. So that is why we need servers. Tell me, guys, from yesterday's session, where do we store servers in real time? సర్వర్ అనే ఒక సర్వర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? Are you not concentrating in the class? Online guys, the servers are stored in data centers. ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం? The servers are kept at data centers. What is a data center? Data center is a place is a place where all the servers are kept. Okay? No organization will keep their in buildings, their own buildings లో పెట్టరు. ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళాం అనుకోండి, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసే సర్వర్ వాళ్ళ బ్యాంక్ లో ఉండదు, ఎక్కడో డేటా సెంటర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, ఒక ఎల్ఐసికి వెళ్ళినా మనం ప్రీమియం పే, ఒక ఎల్ఐసి పాలసీకి ప్రీమియం పే చేయడానికి వెళ్ళాం అనుకుందాం. సో the information of the amount once we pay, we'll get a bill, right? But the data what they are storing in the computer is not stored in the local machine. It is stored in somewhere in the server in the data centers. So where does the data centers reside? Data centers are residing in remote areas with high security. Okay, Miku, you know, guys, I have shown you in the by sharing my screen as well. If you see, మనం గూగుల్ డేటా సెంటర్ చూసుకున్నామా లేదా in the last class? Guys, Google Center, this is how the Google Center is. See, look at this. This is how the Google Center is. This is a parking area. This is what the Google Center. Okay. Look at this. This is how the Google Centers are. You won't even believe this entire Google Center is powered by solar. Because you can imagine how much of power they need to run these servers. Okay, so they can't rely on the thermal power, they need to rely on solar power as well. Clear? So, and this is the image I have shown you. Real time లో డేటా సెంటర్స్ లో సర్వర్స్ ఇలా ఉంటాయి. మనం ఎప్పటికీ అక్కడికి వెళ్ళలేము until unless you learn. Let me show you that. Guys, the other day I have shown you the people, if you remember, so this is how the power supply will be there for the in the data centers to the servers. See, look at this image. These are the servers. This is how the data center looks like. Okay. In real time, once you get a job, if you install any software, if you access any server, this is where from you are accessing. This is where any command you type, any operation you make, even when you use your, what do you call it as, your Instagram or Facebook, all your data sits here. Okay. All the WhatsApp chatting, whatever you're doing is sitting here. This is how the data center looks like. Okay. And this one single, this is called rack, RACK. And one single rack has the servers, like this is a server 1 2 3 4. Server ante మన ఇంట్లో ఉండేలాగా మెషిన్ లాగా ఉండదు. సర్వర్ విల్ బి లైక్ డివిడి ప్లేయర్ ఐడియా ఉందా? డివిడి ప్లేయర్ లాగా ఉంటుంది అన్నమాట సర్వర్ అంటే. ఐ షో యూ దట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ఈచ్ డేటా సెంటర్ లుక్స్ లైక్. ఇది ఒక ఫ్లోర్ మటుకి ఇలాంటి 10 బ్లాక్స్ ఉంటాయి. సో ఇమాజిన్
Okay, look at this. Look at this guy where he's standing. Look at this guy. One guy is standing here. Okay, the other corner of you know, the building, right? So you can imagine how this will be 7 to 8 feet height. So much of power is supplied. So rule number one, what you need to understand is it can be any company in this world. Their servers are maintained in the data centers only. ఓకేనా ఈవెన్ క్లౌడ్ మనం క్లౌడ్ అని పిలుస్తాం కదా క్లౌడ్ అంటే ఏంటి క్లౌడ్ అంటే ఇస్ నాట్ రియల్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ద క్లౌడ్ త్రూ ఇంటర్నెట్ మనం ఇక్కడున్న సర్వర్స్ ని యాక్సెస్ చేస్తాం దట్స్ కాల్డ్ క్లౌడ్ క్లౌడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సంబడి ఎల్స్ కంప్యూటర్స్ లో మన డేటా స్టోర్ చేసుకుంటాం దట్స్ అ క్లౌడ్ వెన్ వి డిస్కస్ ద క్లౌడ్ ఐ బి డిస్కసింగ్ ద సేమ్ అగైన్ డేటా సెంటర్స్ బట్ లుక్ ఎట్ దిస్ టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ పవర్ ఇస్ సప్లైడ్ రైట్. Okay, I'll stop it here and I'll see. This is called rack. What do you call it as? This one machine, what we have called as rack, it will be around 7 to 8 feet height ఉంటుంది. దీంట్లో ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తున్న శ్రీవి this is called one server. It's called as blade server. Server 1, server 2, server 3, server 4, 5, 6, 7. ఇట్లా ఒక్క rack లో you have what around 10 to 15 servers and rack 1, rack 2, rack 3 and again rack 1, rack 2, 3. So e corner inch a corner inch, you can imagine how many servers it would be there, right? So this is what the data center looks like. Okay, this is what the data center look like. Okay, so you understood, right? At least you got a fair idea what is a data center. You can go to the Google, you can go to the YouTube, and you can see how the Google data center, how the Facebook data center, and see the videos. You'll get a lot of videos. Basically you'll get a fair idea how the data center looks like. Okay, so now that we understood what is a data center, so what is a data center? Business servers are stored here. Okay, all the servers are stored here. So in data centers, all the business servers are kept here, or placed here. So whatever the applications we use, whatever the databases we use, okay, whether it is a database, whether it is an application, whether it is a code, whatever you do, whether it's a cloud, everything will be in what? Data centers only. Okay, any software we use at server level will be sitting in what? Data centers only. Clear? Now let's take one server. Tell me, okay, now onwards, what I'll do when I say server, I don't draw like this. I'll draw like this. This is what the server is. Okay, and now if you go and see Dell power center blade servers. So this is how the server look like. Okay, దీని ఒక server అంటారన్నమాట. Guys, this is how the server is. And if you look at the cost, of each server, you can see 2,19,000, 3 lakh server. So look at this cost. Dell PowerEdge servers, it is costing. This only entry level. ఏంటి ఓన్లీ ఎంత వస్తుంది మీకు హార్డ్ డిస్క్ చూసారా? Yeah, but look at this 32 GB కే 3 lakhs charge చేస్తున్నాడు. What if I want 1 terabyte of RAM? And it will be in what lakhs? ఇది ఎంట్రీ లెవెల్ సర్వర్స్ ఇవన్నీ. ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ సర్వర్స్ వేరే ఉంటాయి. 10 lakh 15 lakhs కూడా ఉంటాయి సర్వర్స్. Okay, and once you power on, you no need to power off till 7 years. 6-7 years continuous run అవుతాయి, but it generates lot of heat. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది కనిపిస్తుందా మీకు? ఇది ఫ్లాంక్ లాగా ఉంది కదా, ఈ ఫ్లాంక్ లాగా ఉండింది ఇంతకు ముందు గూగుల్ సెంటర్స్ లో ర్యాక్స్ లో ఉన్నాయి సార్ ఇట్లా. అవి ఇవే అనమాట అవి. అండర్స్టూడ్? Got it, guys? So this is how the servers are.
Okay, now this is how the servers are. Now each server has what? A capacity what of maybe 32 GB RAM starting చెప్తున్నాను మీకు 32 GB RAM with what 500 GB hard disk. బట్ నేను రియల్ టైంలో నేను వర్క్ చేస్తున్న దాంట్లో వీ హ్యావ్ 1 TB RAM 2 TB RAM and guess what, the storage will be in petabytes, not even terabytes. ఎంత petabyte? You know what is a petabyte? 1000 terabyte, 1024 TB makes 1 PB. అంటే ఎంత 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 తెలుసా, 1 lakh జీబీని 1 lakh GB 1000 ఎంత 1 lakh కదా, 1 lakh GB is nothing but 1 PB. That would be the capacity of servers in real time. Okay, so in these servers, but tell me one thing, if I take one server and if I want to install one application, whatever the application, if I install one application in this one, ఇట్లాంటి నేను 10 అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే నాకు ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలి? 10 సర్వర్స్ కావాలి. సో అండ్ ఇట్ విల్ కాస్ట్ వాట్? మిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్, రైట్? సో స్మాల్ సైజ్ కంపెనీస్ కానీ మిడ్ సైజ్ కంపెనీస్ కానీ బేర్ చేయగలుగుతాయా? యూ కెనాట్ ఎఫోర్డ్. నాట్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ ఎఫోర్డ్ దీస్ బిగ్ సర్వర్స్, రైట్? సో దిస్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఒక 20-25 years ago. ఇదే ప్రాబ్లం అనమాట. ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ కెనాట్ బై ది సూపర్ కంప్యూటర్స్. సో దట్స్ వేర్ ది వర్చువలైజేషన్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ది వర్చువలైజేషన్. వాట్ ఈజ్ వర్చువల్? ఫిజికల్ కి వర్చువల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఫిజికల్ అంటే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ us ఆర్ వీ కెన్ ఫీల్ ఇట్. ఓకే, వర్చువల్ అంటే ఈవెన్ దో వీ కెన్ సీ ఇట్ బట్ వీ కాంట్ ఫీల్ ఇట్, రైట్? సో ఐ గేవ్ an example yesterday in the yesterday's class. Same example I'll tell you. I can talk to a person face to face, but if I want to talk to the person by seeing them, it's only through video call. But is it a physical or virtual? It's a virtual. Still I'm making a call, right? So I can talk to a person either through face to face or through virtual, that is through video call, correct or not? So virtual is nothing but which doesn't exist, but we can see it, we can work with it, right? So this is a physical server. Agree or not? Blade servers, what we are seeing is what? Physical server. Now tell me one thing, do we what type of operating system is installed on top of these servers? Again, it's a Linux. What do we install? We install Linux. But now I want to install more Linux operating systems into this machine. Is it possible? No, because one server can accommodate one operating system. Even though if you install one more time Linux, it will be dual booting. But what if I want to have 10 Linux operating systems with different versions? Maybe Linux 4, Linux 5 version, Linux 6 version, Linux 7 and 8. If I want to have these many different operating systems in a single machine, is it possible? It is not possible. So that's where the virtualization came into picture. So let's see what is virtualization is. In real time, when you take a server, you just tell me one thing. Let's discuss the basics first. Server has different types of hardware components. What are the hardware components we have? We have what? Hard disk drive. We have RAM. Yes or no? We have motherboard, and we have in that where we have what? CPU. ఈ 3 components discuss చేద్దాం, ఎక్కువ వద్దు. Okay, these are the 3 components where generally anybody will look after when you purchase a laptop or hardware, correct? Now I purchased a RAM, I purchased a machine where my RAM is 8 GB, my disk is 500 GB. Okay, maybe i3 processor or i5 processor, whatever it is. Okay, this is my hardware configuration, my computer. Now I installed Windows operating system, right? Now what if the question, again coming back to the same question, can I use 2 operating systems at a time? It is not possible. Now how can I achieve this? With the help of what? Virtualization. So what is the meaning of virtualization? Means machines are 2 types. One is physical machine, one is virtual machine. How many types? 2 types. One is physical machine, virtual machine. The machine which we can access, like the example I gave you, right? I can talk to a person physically or virtually. Physically means I can talk to a person face to face, right in front of me. Virtually means is somewhere in the remote location, but still I can through video call. The same way here, I have one single physical server
but I am going to create a virtual machines inside this machine. Means I am going to create a virtual machine. Okay, I can create multiple virtual machines inside a single machine. Inside what? A single machine. But you may ask, sir, you're saying this is a machine, right? Whenever I say machine, does it have RAM? Yes. Does it have hard disk? Yes. Does it have CPU? Yes. So it also has a hard disk. Every machine will have hard disk. Every machine will have RAM. Every machine will have what? CPU. But all are virtual. All are what? Virtual. Unnai ante unnai. So these machines are called software machines. ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే ఏంటి? సాఫ్ట్వేర్ మెషిన్స్ అంటే అవి ఫిజికల్ గా ఉండవు, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో ద బ్యూటీ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ ఈస్, ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ చెప్పాను, ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి ఒక్క మెషిన్ ఒక 10 lakh rupees ఖర్చు అవుతుంది అనుకుంది. ఈ బ్లేడ్ సర్వర్, డెల్ పవర్ ఎడ్జ్ సర్వర్ ఒక 10 lakh rupees ఛార్జ్ అవుతుంది అనుకో. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు పర్చేస్ 10 such machines, how much it will be? 1 crore rupees, right? Yes or no? So company has to invest 1 crore rupees to purchase 10 servers. Now instead of purchasing that, you purchase one good server maybe with 5 lakh rupees, okay, or sorry, 50 lakh rupees, okay, with high end machine, and start what? Creating virtual machines in that physical machine. Okay, you have to purchase what? One good machine, and what? Create multiple virtual machines. So now the again still we are the same question. Can I use two operating systems? ఇదంతా మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం? టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ కాల్డ్ హౌ కెన్ వి యూజ్ టూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అట్ ఎ టైమ్. సో విండోస్ వేసాను ఇక్కడ. యూజింగ్ దిస్ విండోస్ ఐ పవర్డ్ అప్ దిస్ మెషిన్ స్టార్ట్ అయింది. నౌ ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వాట్? వర్చువలైజేషన్ వర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? హౌ డు ఐ క్రియేట్ దిస్ వర్చువల్ మెషిన్స్? ఓకే, ఐల్ గివ్ ఎ లేమన్ ఎగ్జాంపుల్. I have given, the same example what I gave yesterday. I have attended one wedding, my friend's wedding. I went there and I captured photos. One of my friends didn't attend to this wedding due to some business. So he said, can you share the photos? So what I did, because there are hundreds of photos, I kept in one folder, I zipped it, and I transferred that zip file through WhatsApp. సరిగ్గా వినండి, అన్ని ఫొటోస్ నేను ఏం చేశాను, ఒక జిప్ ఫైల్లో పెట్టి తనకి వాట్సాప్లో పెట్టాను. Once he downloaded, he's unable to open it. Why? ఆ జిప్ ఫైల్ కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ కానీ యాప్ కానీ తన మొబైల్లో లేదు. అంతేనా? వితౌట్ ఎ ప్రాపర్ యాప్ క్యాన్ యూ ఓపెన్ ఎనీ సపోర్టెడ్ ఫైల్? పీడిఎఫ్ లేకుండా పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుందా? మైక్రోసాఫ్ట్. సో యూ నీడ్ అసోసియేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ టు వర్క్ విత్ ఎనీ particular thing. Like I transferred the photos in zip file. Now he's telling, bro, I'm unable to open the zip file. I said, like, you download the app, na? Download the zip app, right? Then you can, he downloaded the zip app and now he is able to. Similarly, ఒక వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఆ వర్చువల్ మెషిన్ కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ మనం ఈ లోకల్ మెషిన్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. వితౌట్ ఇన్స్టాలింగ్ అ సాఫ్ట్వేర్ యూ కెనాట్ క్రియేట్ వర్చువల్ మెషిన్స్. ఎందుకంటే చెప్పాను ఇవి సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకేనా? ఫిజికల్ మెషిన్స్ కావు ఇవి. సో we need to install the virtual machine software. What do you have to install? Virtual machine software ni install cheyali. Okay, first step. Second step, then you start creating what? The virtual machines. Arthamaina? Okay, two such softwares available in the market. I repeat, ఈ వర్చువల్ మెషిన్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి వాడే సాఫ్ట్వేర్ ఏమంటారు? వర్చువల్ మెషిన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. ద టాప్ సాఫ్ట్వేర్ అవైలబుల్ ఈజ్ VMware. ఏంటది? VMware is the software which is widely used across the industry. This is the first company who bought the virtualization into the market. అసలు వర్చువలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చిందే ఈ కంపెనీ. What is the name of the company? VMware. And it is, it's very good at it. Virtualization is the master. Okay, but it is again ఎన్నో హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టి కంపెనీ ఈ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసింది. మనకు ఫ్రీగా ఇస్తుందా? ఇవ్వదు. మళ్ళీ అగైన్ సేమ్ ప్రాబ్లం, లైసెన్సింగ్. బట్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్స్ ఐ కెనాట్ పర్చేస్ VMware ఫర్ మై కోర్స్. ఐ వాంట్ అ ఫ్రీవేర్. వర్చువలైజేషన్ నేను ప్రాక్టీస్ చేయాలి, బట్ ఐ వాంట్ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్. దట్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ అనదర్ ప్రోడక్ట్ కాల్డ్
VirtualBox from Oracle. Okay, Oracle VirtualBox అనేది మీరు క్లిక్ చేస్తే దిస్ ఇస్ అ వెబ్సైట్ virtualbox.org. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆన్ అవర్ ల్యాప్టాప్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? డౌన్లోడ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఆన్ అ కంప్యూటర్. వన్స్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ ఇన్స్టాల్డ్, ఐ కెన్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ వాట్ వర్చువల్ మెషిన్స్. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. నేను ఆల్రెడీ వర్చువల్ బాక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి నేను వర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేశాను. లెట్ మీ షో యూ. Yeah, look at this. So this is the virtual box manager. ఇక్కడ చూసారా? Look at this and tell me how many computers I have, virtual machines I have. I have 4 machines. I spinned up 4 machines. Example, MongoDB server అని ఒక క్రియేట్ చేశాను. The name of the server is this one. And what operating system I have installed? Linux. And what is the RAM I gave? 4 GB, 2 processor. It also has a display, storage, 100 GB space ఇచ్చాను. It's a pure computer. అర్థమైందమ్మా? I created one more server, but this time for the second server I gave again what? MongoDB server 2, again Linux, again what? 4 GB n ఇచ్చాను. But look at the third machine. I created again MongoDB server 3, but this time I installed operating system ఇక్కడ ఏంటి? Other Linux. So ఇక్కడ నేను దీంట్లో Ubuntu ఇన్స్టాల్ చేశాను. What is it? Ubuntu is one Linux operating system which is a, again it's a free of cost, so I downloaded it and I installed it. Okay, so can I, if I want to create one more virtual machine and I want to install Mac OS? Now Mac OS is available. Mac is what? Unix or Linux? Unix. But now Mac can be downloaded and can be installed on your virtual machine. Nowadays it is possible. Okay, ఇప్పుడు నేను కావాలంటే I will say simply what? Create what? Plus symbol click చేసి, okay, sorry, new symbol click చేసి I can give name. Okay, maybe I'll say Mac server అని పెడతాను పేరు. క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి, ఆటోమేటిక్గా ఏం తీసుకుంది? Mac OS అని తీసేసుకుంది. ఓకే, అండ్ I'll say what? Finish. See, అంటే ఇక్కడ ఏం మనం చేయలేదు, జస్ట్ ఒక స్కెల్టన్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, దీనికి ర్యామ్ ఇవ్వాలి, అన్ని ఇవ్వాలి ఇప్పుడు దీనికి. సో 2 GB ర్యామ్ ఆటోమేటిక్ తీసుకుంది. ఓకే, 20 GB ఆటోమేటిక్ తీసేసుకుంది. స్కెల్డ్ ఒక డిఫాల్ట్ టెంప్లెట్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో I just created this virtual machine to install what? Mac. ఇంకా దీంట్లో ఏం వేయలేదు, జస్ట్ ఒక టెంప్లెట్ క్రియేట్ అయింది అంతే. సో లైక్ వైజ్ నా వర్చువల్ మెషిన్ లో, టెల్ మీ లైక్ వైజ్ హౌ మెనీ మెషిన్స్ ఐ కెన్ క్రియేట్? ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని, సరిగా ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్లైన్, ద పీపుల్ హు ఆర్ ఇన్ ఆన్లైన్ ఆల్సో టు ఆన్సర్, యూ హావ్ టు ఆన్సర్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ వర్చువల్ బాక్స్, హౌ మెనీ వర్చువల్ మెషిన్స్ ఐ హ్యావ్? 1, 2, 3, 4, 5. And look at the image. So the penguin symbol you have right here on the left side, Linux represents penguin symbol. Okay, so you have 1, 2, 3 Linux and 1 Ubuntu and 1 Mac, right? Now I want to start one more virtual machine, but this time I'll say Windows server. So automatically ఏం తీసుకుంది ఇక్కడ? Type Windows. Let's say example finish. See, దీంట్లో ఓఎస్ లేదు, జస్ట్ ఒక టెంప్లెట్ చేసి పెట్టాను. ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నమాట. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? I need to install what? Operating system. Now tell me likewise how many operating systems or how many virtual machines I can create? N number. Now first question I'll ask you. Suppose ఒక మెషిన్ లో నేను ఎన్ని వర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే, it all depends upon the hardware capacity. It all depends upon what? Hardware capacity. It all depends upon the RAM. Okay, let's say example, నా దగ్గర I have, let's say example 128 GB RAM ఉంది అనుకుందాం నా సర్వర్ కి. ఓకే, నా మెషిన్ లో I have 2 TB of hard disk. How much? 2 TB of what? Hard disk. And I have maybe a 20 core CPU. This is my hardware configuration. Now tell me how many virtual machines I can create. Of course, I'll install Windows here. Okay, and what is the software I need? Virtual box. Without a virtual box software, can I install virtual machines?
Without MS Paint, can I do a painting? Without MS Office, can I create a word? MS Word create చేయలేం. నువ్వు ఒక టెక్నాలజీతో వర్క్ చేయాలి అంటే దాని సపోర్టెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ద సేమ్ వే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ వర్చువలైజేషన్స్, ఐ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ వాట్? VirtualBox. So what are the what widely used operating ఏంటి virtualization software ఏంటి? VMware, which is licensed version. ఓకే, ఎంటర్ప్రైజ్ గ్రేడ్ అంటారు దీన్ని. ఏంటి? ఎంటర్ప్రైజ్ గ్రేడ్ అంటే బిజినెస్ వాడుతుంది అనమాట. డాలర్స్, మిలియన్స్ అండ్ డాలర్స్, థౌసండ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ పే చేసి కొనుక్కుంటారు వీటిని. మనకి ఇది మనం అంత డబ్బులు పెట్టి కొనలేం కాబట్టి మనకి ఏం కావాలి? ఓపెన్ సోర్స్ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. అదే ఏంటి? వర్చువల్ బాక్స్. సో ఐ ఇన్స్టాల్ దిస్ వర్చువల్ బాక్స్. ఫస్ట్ స్టెప్, యూజింగ్ దిస్ ఐ ఆమ్ స్పిన్నింగ్ అప్ వాట్? వన్ మెషిన్. ఇప్పుడు ఇది కూడా కంప్యూటర్ కాబట్టి దీనికి కూడా ఏముండాలి? ర్యామ్ ఇవ్వాలి. దీనికి కూడా హార్డ్ డిస్క్ ఇవ్వాలి. ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారు ఈ ర్యామ్? ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫిజికల్ కంప్యూటర్. ఎంత ఉంది నా దగ్గర? సో 128 జీబీలో మేబీ ఐ విల్ సే ఐ విల్ గివ్ సమ్ 10 జీబీ. సో 10 జీబీ ఈజ్ అసైన్ టు దిస్ ర్యామ్. మరి హార్డ్ డిస్క్ కావాలి కదా? ఎంత ఉంది నా దగ్గర? అంటే 2000 జీబీ ఉంది. హౌ మచ్ ఐ హ్యావ్? 2000 GB. Out of 2000 GB, maybe I'll say 200 GB I'll give to hard disk. So now the question comes again. How many virtual machines I can create on a single machine? It all depends upon your hardware configuration. Did you got the answer? ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు, సార్ నా ల్యాప్టాప్లో, నా పర్సనల్ డెస్క్టాప్లో, నా పర్సనల్ కంప్యూటర్లో నేను వర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే హ్యాపీలీ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. బికాస్ మీరు క్రియేట్ చేయాలి కూడా. డెవాప్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, మనం డెవాప్స్ అంటే లైనక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం గిట్ హబ్, మ్యావెన్ ఇవన్నీ చేయాలి అంటే మనం ప్రతిసారి క్లౌడ్లోనే ఇన్స్టాల్ చేయం. వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆన్ యువర్ లోకల్ మెషిన్స్ ఆల్సో. రియల్ టైంలో లోకల్ మెషిన్స్లో కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే, సో సాఫ్ట్వేర్స్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ టూ టైప్ ఆఫ్ మెషిన్స్. వన్ ఇన్ వర్చువల్ మెషిన్స్ ఇన్ రియల్ టైమ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇన్ వాట్? క్లౌడ్. యా, ఫిజికల్ మెషిన్స్ అంటే machines. Either you install in virtual machines, which is on physical machine, or you install the softwares in what? Cloud. So నీకు ఇక్కడ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలో తెలియాలి, క్లౌడ్ లో ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలో తెలియాలి. క్లౌడ్ లో is very easy, just like this, within a minute you can install it. The biggest challenge is to install on a particular machine. మీకు తెలియాలి. సో మీకు డౌన్ ద లైన్ మీకు టాస్క్ ఇస్తాను. ఏంటి? మీ ల్యాప్టాప్స్ లో ఒక 3 వర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేయండి. I believe everybody has minimum 4 to 8 GB RAM. Yeah. So మీరు ఎన్ని VMs? నాది కూడా 8 GB RAM. Even my laptop is 8 GB RAM. But guess what? How many virtual machines I have created? Even though mine is 8 GB RAM, how many? I can create 10. But remember, don't start everything. ఎందుకంటే 8 GB RAM లో నేను 2 GB 2 GB 2 GB ఇచ్చేస్తే maximum how many I can create? 4. బట్ నేను 4 స్టార్ట్ చేస్తే నా 8 GB కన్జ్యూమ్ చేస్తే మరి నా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ర్యామ్ కావాలి కదా, నా ల్యాప్టాప్ కూడా దానికి కూడా ర్యామ్ కావాలి కదా. దట్స్ అ ప్రాబ్లం. సో నెవర్ ఈవెన్ దో యూ క్రియేట్ 10 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, 10 వర్చువల్ మెషిన్స్, డోంట్ స్టార్ట్ ఆల్. ఏది కావాలో దాన్నే స్టార్ట్ చేసుకుని వాడండి అండ్ షట్ ఇట్ డౌన్. బట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్చువల్ మెషిన్స్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్. ఓకే గైస్, ఎవ్రీబడి, ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? Are you able to understand the concept of virtualization? Okay. Yes. Now 10 GB is done. Now likewise, I want to create another virtual machine, but this time I want to give good RAM. Maybe 50 GB RAM నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను దీనికి. ఎందుకంటే ఈ మెషిన్లో నేను సోలారిస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, యూనిక్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఓకే, I want to use this for one server for my business. So I want to give good configuration. So another 50 GB I am giving to this RAM. Yes or no? 2000 లో ఆల్రెడీ 200 GB ఫస్ట్ వర్చువల్ మెషిన్ కి ఇచ్చాను. దీంట్లో నుంచి నేను 1 TB ఐ వాంట్ టు గివ్ టు వాట్? టు దిస్ మెషిన్ 1 TB ఇచ్చాను. సో గైస్, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. నా దగ్గర ఉన్న నా ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న హార్డ్వేర్ ని నేను వర్చువల్ మెషిన్స్ కి కొంచెం కొంచెం షేర్ చేస్తున్నాను. అర్థమవుతుందా మీకు? ఐఎమ్ షేరింగ్ టు వాట్? ఈచ్ వర్చువల్ మెషిన్, సో దట్ ఎవ్రీబడి కెన్ యూజ్ what? The hardware resource of my computer. Okay, now question number 1. Can we install virtual machines on my laptop? Yes or no? Guys who are in online, yes or no? Can we install virtual machines on your laptops? Yes. What we can do? All we need to do is download the virtual box,
Install it, first step. Second step, like what I have shown you here, okay, we can install it. First we need to set up it and then install the operating system. ఇక్కడ మీకు ఆప్టికల్ డ్రైవ్ అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ, ఇది క్లిక్ చేస్తే దట్ ఈజ్ యువర్ డివిడి ప్లేయర్. ఆ డివిడి ప్లేయర్లో మీ విండోస్ని పెట్టి ఇక్కడ స్టార్ట్ కొడతాం అనుకో, దెన్ ఇట్ విల్ పవర్ ఆన్ ద మెషిన్, దెన్ ఇట్ లాస్క్ నెక్స్ట్ కొట్టి మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాం. మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడికి వెళ్ళాం కదా, మ్యాక్లోకి వెళ్ళండి, మళ్ళీ దీనికి కూడా ఒక ఆప్టికల్ డ్రైవ్ ఉంది, అదే దాంట్లో మ్యాక్ ఓఎస్ పెట్టండి. ఓకే, దెన్ యూ పవర్ ఆన్, మ్యాక్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్. ఓకే, సో వీ విల్ సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, డోంట్ వరీ, because as a DevOps engineer you should be very damn good at infra level. ఓకేనా, ఎవ్రీ నట్ ఎవ్రీ బోల్ట్, అసలు ఒక సర్వర్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది అనేది మనకు తెలియాలి యాజ్ ఎ DevOps engineer. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ you will become what down the line you can gain lot of knowledge. Okay, any questions so far in virtualization? So tell me one thing, buying 10 physical machines is cheaper or one good machine and installing 10 multiple virtual machines is better? Of course, right? But coming back to our blade server, the one which I shown you earlier, guess what, you won't even believe, one blade server, one Dell Pestro blade server can accommodate PowerEdge server can accommodate maximum 256 virtual machines ఒక్క physical machine లో. Okay, we can spin what 256 virtual machines in one physical server. కాకపోతే మీకు ఇంత కెపాసిటీ మీకు రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ ఓన్లీ వాట్ VMware సాఫ్ట్వేర్ తోనే పాసిబుల్. నార్మల్ మన మెషిన్స్ తో అంత 256 క్రియేట్ చేయాలి, ఒకేసారి స్టార్ట్ చేయాలి, క్రియేట్ చేయొచ్చు ఈవెన్ విత్ అవర్ లోకల్ వాట్ వర్చువల్ బాక్స్. I can create, but can I start every all machines? But here I can run all 256 machines in parallel. That's the beauty of what virtualization. Guys, మనకి కోర్స్ లో DevOps tools లో డాకర్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఓకే, డాకర్ కుబర్నెటీస్ అని వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ఈ డాకర్ కుబర్నెటీస్ వచ్చినప్పుడు డాకర్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్. Virtualization is the next technology of what physical servers. So since we cannot work or we cannot buy physical servers, we are going with what ఇప్పుడు మనం ఇంత డిస్కస్ చేసుకున్నాం, వర్చువలైజేషన్ ఇస్ ఎ సూపర్ టెక్నాలజీ అంటున్నాం, బట్ దీనికి నెక్స్ట్ లెవెల్ టెక్నాలజీ కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ కంటైనరైజేషన్. దట్ ఈస్ వాట్ కంటైనరైజేషన్. ఇది మనకి డౌన్ ద లైన్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వర్చువలైజేషన్ యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ అంటే కంటైనరైజింగ్ అర్థం కదనమాట. ఓకే, వర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీ అర్థం అవుతూనే కంటైనరైజింగ్ అనే టెక్నాలజీ అర్థం అవుతుంది, కంటైనరైజింగ్ అర్థం అవుతూనే మనకి కుబర్నెటీస్ అర్థం అవుతుంది. ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ వర్చువలైజేషన్? ఎస్ సార్, నో? సో లుక్ ఎట్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఎస్టర్డే, ఇప్పుడు మనం డిస్కషన్ ఇదే, ఒక సర్వర్ లో మీ దిస్ ఈజ్ యువర్ పర్సనల్ కంప్యూటర్, దిస్ ఇస్ మై ల్యాప్టాప్. ఓకే, with 8 GB RAM with 500 GB hard disk, but still I can spin up what multiple virtual machines. All you need to do is what install the virtual box, make sure that you have ISO image. What it is? ISO image of Windows operating system, ISO image of Linux operating system. మరి ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా, DVDs లో ఉండవు, అన్ని ఇమేజెస్ లో ఉంటాయి. ఏ ఇమేజెస్ అవి? ISO image అంటారు. what you called as? So you need to download Windows operating system as one single file and extension should be what .iso ఉంటుందన్నమాట. Download the Linux with what one single file as what ISO image. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూడండి, ఒక లైనక్స్ నేను ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తాను తెలుసా ఈ మెషిన్ లో. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇది ఏం చెప్పాను మీకు, ఇది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది DVD డ్రైవ్. దీంట్లో DVD పెట్టి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. మనకు DVD లేదు కదా, సో సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. ఏంటిది అది? చూడండి ఇక్కడ ఏముంది, Oracle Enterprise Linux 7 వర్షన్ ని .iso ఇమేజ్ లో ఉంది. ఇది ఒక 8 GB 10 GB ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్. ఇప్పుడు దీన్ని నేను క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్సర్టెడ్ యాజ్ ఎ DVD. అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా, కానీ ఇక్కడ నేను ఏమని చెప్పడం విండోస్ సర్వర్ చెప్పాను, కానీ ఏం ఇన్స్టాల్ చేశాను ఇక్కడ? లైనక్స్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. సో డోంట్ డూ దిస్. ఇలానే మీకు యూ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ వాట్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యాజ్ .iso, యునిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యాజ్ వాట్ .iso. అన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మీరు .iso ఇమేజ్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. దెన్ యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇన్స్టాలింగ్ ఇట్. గైస్, యూ అండర్స్టూడ్ వర్చువలైజేషన్? ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. రియల్ టైమ్ లో అన్ని వర్చువల్ సర్వర్సే ఉంటాయి మనకి. ఫిజికల్ సర్వర్స్ అసలు ఫింగర్ టిప్స్ మీద చేయవచ్చు. యూ గో టు ఎనీ బ్యాంక్,
Okay, you go to any bank or you go to anywhere, all servers are virtual machines. సరే, నేను కనెక్ట్ అయిన మెషిన్ ఫిజికల్ మెషినా వర్చువల్ మెషినా అనేది కూడా మనం చెప్పచ్చు. I'll tell you how we can do it. Okay, so that's all about virtualization. So from Monday class, okay, we are going to start with the first topic of Linux, that is Linux architecture. అసలు లైనక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి, అసలు లైనక్స్ కి విండోస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, లైనక్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, విండోస్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఎలా ఎలా చేస్తాము, లైనక్స్ లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ అంటే ఏంటి, కర్నల్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ డిస్కస్ ఫ్రమ్ మండే. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ హు ఆర్ ఆన్లైన్ గైస్? ఎస్ 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 డిఫాల్ట్ అది టెంప్లేట్, అది టెంప్లేట్, అది ఒక టెంప్లేట్. ఓ యా, యూ కెన్ క్లిక్ హియర్, ఐ కెన్ గివ్ వాట్, ఐ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఇట్, ఐ కెన్ గివ్ ఆల్ 8 GB ఆల్సో. కానీ ఏమవుతుంది, ఇది స్టార్ట్ అయిందంటే అసలు మొత్తం హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. ఉన్న 8 GB నువ్వు తీసేసుకుంటే మరి విండోస్కి ఏం కావాలి, విండోస్ పని చేయాలంటే అది కావాలి, యూనిట్ మెమరీ కదా. సి ఎవ్రీ వన్ నోస్, సపోజ్ మనం ఒక ల్యాప్టాప్ కొనుక్కున్నాం ఒక 3 years బ్యాక్, 3 years తర్వాత మన దాని పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది. వెన్ వీ ఆస్క్ అవర్ ఫ్రెండ్స్, ఏ మై మై ల్యాప్టాప్ ఈస్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ అంటే ఫస్ట్ సజెషన్ ఎవరైనా ఏమిస్తారు, ఇంక్రీజ్ ద ర్యామ్. నువ్వు 3 years బ్యాక్ 4 GB అనుకుంటా, దాన్ని 8 GBకి అప్గ్రేడ్ చేయించుకో, లేకపోతే 16 GB అప్గ్రేడ్ చేయించుకో. ఎందుకంటే ర్యామ్ ఇస్ ద ప్రైమరీ మెమరీ ఆఫ్ యువర్ కంప్యూటర్, disk is called as a secondary memory of the computer. So RAM is the utmost important component of your server. సో అర్థమైందా, ఇక్కడ మనం ఈక్వల్లీ డివైడ్ అనమాట, నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా అంతే, హార్డ్ డిస్క్ కూడా నువ్వు 50 GB ఉంది కదా, యూ కెన్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్. విల్ సీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అమ్మా? సో గైస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ హు ఆర్ ఆన్లైన్? If no questions, thanks for your time and we'll catch up on Monday. Thank you, sir.